السلام عليكم، اسمي تاج. أهلا وسهلا بقناتي. اليوم راح أسوي فانيلا كب كيك. يلا نبدي. نحتاج طحين، زبدة، بيض، باتر ميلك، سكر، ملح، بيكنج باودر. يلا نبدي. أول شي نحط طحين، ملح، بيكنج باودر. نخلط كل شي سوا. ثاني شي نحط الزبدة بحرارة الغرفة. نحط السكر، نخلط كل شي until it's nice and creamy. هسه نحط البيض حرارة الغرفة. هسه نحط البيضتان. هسه نحط الفانيليا. هسه نحط النوادر الجافة. نحط نصها. هسه نحط نص الباتر ميلك. الميكسر جاهز. هسه نجهز الصينية الكب كيك. هسه نحط هالكب كيك ميكسر
طلعت الكب كيك من الفرن. هسه نحضر الكريمة. للكريمة نحتاج زبدة، سكر باودر، حليب، فانيليا اكستراكت، ملح. يلا نبدي. أول شي وشوفت السكر باودر والملح. نحط الزبدة حرارة ورفع. Mix until it's nice and creamy. هسه نحط السكر باودر مرتين. We put the towel when we mix so the sugar powder doesn't go everywhere. هسه نحط الفانيلا. هسه نحط الحليب. الكريمة ready. وقت التزيين. It's time to decorate my cupcake. تزيين الكبكيك. They look so delicious. It's time to taste. كلش طيبة. شكرا، مع السلامة.